Okay. Yes, all of you. In this problem, we have to go for the application of work energy principle. Okay. How we can identify that we have to apply work energy principle in the problem? Because in this problem, he was asking you to calculate the speed of the block, giving distance or displacement traced by the body. Problem లో స్పీడ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే వెలాసిటీ కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ కానీ ప్రాబ్లంలో కనుక ఇన్వాల్వ్ అయితే వర్క్ ఎనర్జీ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేయాలి. చెప్తాను వినండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ డ్రా ద ఫిగర్. మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో నీడ్ టు వరీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ ఎ సర్ఫేస్ లైక్ దిస్. బ్లాక్ తీసుకుంటున్నానండి. వాడు చెప్తున్నా చూడండి, వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ద బ్లాక్? ఆల్ ఆఫ్ యూ చెక్ చేయండి. యాంగిల్ మేడ్ బై ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్. ఎస్, ఎంతమ్మా? 30, sir. 30. Very good. This is 30 given. Okay, so yes, I'm repeating the question once again. A 20 kg block, mass is given as 20. I'm writing given data and mass of the block is given as how much? 20 kg. Okay, so next, starting from rest means what? Initial velocity is equal to how much? 0. Starting from rest means what? Initial velocity is equal to 0. Next, slides up the 30 degrees inclined plane under the action. Listen carefully what he was saying. Okay, so very important discussion is here. Slides up 30 degrees inclined plane under the action of 175 newtons force directed along the inclined plane. Okay, that means we have to apply a force in this direction along the inclined plane. Along the inclined plane parallel to inclined plane, it becomes what, you know, the force be like this. There is a picture. Okay, so what that one more thing he was saying, mu value is how much, please? All of this 0.2 is the picture. So he was asking, determine the speed of the block after moving 4.5 meters. Okay, so initially body rest lo undi, ఇక్కడ మనం 175 న్యూటన్స్ అనే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఈ 175 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత బాడీ మూవ్ అవుతూ స్టార్ట్ అవుతుంది, అవునా కదా? సో మూవ్ అవుతూ 4.5 మీటర్స్ మూవ్ అయిన తర్వాత ఎంత వెలాసిటీ ఉంది మళ్ళీ చెప్తా. ఇనీషియల్ గా బాడీ రెస్ట్ లో ఉంది. ఈ బాడీ మీద మనం అప్లై చేస్తున్న ఫోర్స్ ఎంత అంటే 175 న్యూటన్స్ అంటే. ఈ 175 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుందండి? బాడీ విల్ స్టార్ట్ increasing its velocity or accelerating. Is it or not? So body accelerate అవుతుంది, అవునా అండి? అది ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, కొంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయిన తర్వాత వెలాసిటీ డెఫినెట్ గా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో 4.5 మీటర్ డిస్టెన్స్ మూవ్ అయిన తర్వాత ఎంత వెలాసిటీ వచ్చింది అని అడుగుతున్నాడు, అది విషయం. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జనరల్ గా చూడండి, ఆల్ ఆఫ్ యూ, we shall apply an equation that is work energy principle. అన్ని చెప్తాను, డోంట్ వరీ, కొంచెం టైం పడుతుంది. ఎప్పుడు ఏది అప్లై చేయాలో చెప్తాను. That is actually work energy principle. Are you following? So work energy principle స్టేట్మెంట్ ఏంటమ్మా చెప్పండి? వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంతరా? చేంజ్ ఇన్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఇలా అంతేనా? నేను క్రియేట్ చేసింది కాదండి, ఇది ఫార్ములా. ఓకే, సో జనరల్ వర్క్ డన్ ఏం చెప్పమంటారా? నెట్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ మల్టిప్లైడ్ బై డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? ద చేంజ్ ఇన్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ. This is the case. Can you say how we can bring out the net resultant force, all of you? నేను చెప్తా వినండి. ఓకే, సో దీన్ని ఇంకా సరిగ్గా చెప్పాలంటే యూ బెటర్ డూ వన్ థింగ్, ఆల్ ఆఫ్ దీన్ని సిగ్మా ఎఫ్ అనండి, మీకు ఈజీగా అర్థం. ఓకే, సిగ్మా ఎఫ్ అనండి. ఇప్పుడు ఈ సిగ్మా ఎఫ్ రాయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ రెజల్యూషన్ ఆన్ ద ఫోర్సెస్. ఓకే, చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us see all of you, వాట్ ఆర్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ? ఒకటి ఏంట్రా ఇది? వెయిట్. ఇంకోటి ఏంటి చెప్పండి? ఇంకోటి ఏంటి? నార్మల్. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ నార్మల్. ఓకే, సో ఏం చేద్దామంటే we shall start resolving the forces like this. This one is ఏంట్రది? 2. There is a picture 1 and 2. Okay, now this will become what? W sin
దిస్ హ్యాస్ టు బికమ్ W cos theta. ఈ మామూలే చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఓకే, దిస్ బికమ్స్ వాట్ అగైన్ డైరెక్షన్ ఫ్రిక్షన్ పరిస్థితి ఏంటండి? ఫ్రిక్షన్ డైరెక్షన్ చెప్తారా? Downwards, sir. Yes, motion is upward, frictional force is acting downward. నేను చెప్పాను మీకు గుర్తుందా? Frictional force will act opposite to motion but not opposite to P. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏమైందంటే కోయిన్సైడ్ అయిందండి, బట్ ఆల్వేస్ నాట్ ఆపోజిట్ టు P. దిస్ ఇస్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, వినండి చెప్పండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ అండి. ఈ బాడీకి డిస్ప్లేస్మెంట్ డైరెక్షన్ ఏంటి? చెప్పండి. అప్వర్డ్ అంటే ఏంటి? ఎలా చెప్పాలి? ఎలాంగ్ ద ప్లేన్ అని చెప్పాలి. ఇది ప్లేన్ కదా, ఈ ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల ఈ బ్లాక్ అనేది ఎలాంగ్ ద ప్లేన్ మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే we have displacement actually in this way. Am I right all of you? This is the case. Displacement direction ఉంది. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ డైరెక్షన్ లో మీకున్న ఫోర్సెస్ ఏంటి చెప్పండి. డిస్ప్లేస్మెంట్ డైరెక్షన్ మీకున్న ఫోర్స్ ఏంటి? P ఉంది, P ఒకటే ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటండి? W sin is acting opposite to displacement, F is acting opposite to displacement, N is acting perpendicular to displacement, W cos is acting perpendicular to what? Displacement. Okay, so listen carefully all of you. What is actually work done? చెప్తారా? Is always equal to what? చెప్తే work done formula చెప్తారా? F into S into some cos alpha is the work done formula, and actually formula అది. Okay, learn all of you. ఈ ఆల్ఫా మీనింగ్ ఏంటి చెప్పంటారా? ఈ ఆల్ఫా మీనింగ్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, మొత్తం బాడీ మీద ఎన్ని ఫోర్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి ఒకసారి. ఎన్ని ఫోర్స్ ఉన్నాయి బాడీ మీద చెప్పండి? 1 2 3 4, ఇది 5. ఈ 5 ఫోర్సెస్ కి మనం వర్క్ డన్ రాయాలి. ఇక్కడ రాయాలి. ఈ 5 ఫోర్స్ కి మనం వర్క్ డన్ రాయాలి. నెట్ ఫోర్స్ అంటే 5 ఫోర్స్ రాయాలి. వినండి ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఈ 5 ఫోర్సెస్ లో ఏది వర్క్ చేస్తుంది, ఏది వర్క్ చేయట్లేదు? చెప్పండి ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్లీ. P అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్ డైరెక్షన్ లోనే ఉందిగా, అంటే ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి అంటే ఈ రెండింటి మధ్యన యాంగిల్ ఎంతరా? చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అండి? 0. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఐఎమ్ రైటింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వర్క్ డన్ బై, ఇదేంటంటే యాక్చువల్ నెట్వర్క్, ఇది టోటల్ వర్క్ ఇది. ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ వర్క్ డన్. సో వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ బై P? హౌ మచ్? P ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా, అంతేనా? ఆల్ఫా అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, అంటే ఏమవుతుంది అది? P ఇంటూ S ఇంటూ కాస్ 0. కాస్ 0 అంటే ఎంతరా? కాస్ 0 అంటే ఎంత? 1 కాబట్టి P ఇంటూ S will become displace వర్క్ డన్. ఇది ఏమవుతుంది? పాజిటివ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ వర్క్ డన్ బై సమ్ అదర్ వాల్యూ. ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ వర్క్ డన్ బై ఏంటండి ఇది? చెప్పండి, వర్క్ డన్ బై ఏంటిది? W sin theta రాద్దాం. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమవుతుంది? చెప్పండి వాళ్ళు ఫార్ములా ఏంటి? ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ S ఇంటూ యాంగిల్ బిట్వీన్ బోత్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, what is the angle between force and displacement చెప్పండి. 180. వెరీ గుడ్. ఫోర్స్ ఏమో డౌన్వర్డ్ ఉంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇలా ఉంది. కెన్ ఐ సే యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 ఆర్ నాట్? ఎస్. ఓకే, సో కాస్ 180 ఎంతరా? -1. సో ఫైనల్లీ ఏమవుతుందంటే వర్క్ డన్ బై W ఇంటూ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందండి ఫైనల్లీ? కెన్ యూ సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, సో -W ఇంటూ సైన్ థీటా ఇంటూ ఎస్. నేను అన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కాబట్టి టైం పడుతుంది. ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్లీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. దర్ ఈస్ ద పిక్చర్, అంతేనండి. దర్ ఈస్ ద కేస్. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ బై ఫ్రిక్షన్ చెప్తారా? మీరు చెప్పండి, ట్రై చేయండి.
ఫార్ములా ఏంటంటే ఎఫ్ఎస్ కాస్ థీటా. ఫ్రిక్షన్ డైరెక్షన్ ఏంటండి? డౌన్వర్డ్. డిస్ప్లేస్మెంట్ డైరెక్షన్ అండి? అప్వర్డ్. కెన్ ఐ సే దట్ ఫోర్స్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఆపోజిట్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ నాట్? అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఏంటండి? 180. సో ఫైనల్ ఏమవుతుందంటే మైనస్ ఎఫ్ ఇంటూ ఎస్. ఈ ఎఫ్ ఏంట్రా అండి? ఫ్రిక్షన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ బై నార్మల్ రియాక్షన్? కెన్ యూ సే? వాట్ ఈస్ వర్క్ బై నార్మల్ రియాక్షన్? Zero. జీరో. ఎందుకని జీరో? టెల్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎస్, కాస్ ఆల్ఫా గా మనం రాస్తే, ఓకే, కెన్ యూ సే ఆల్ ఆఫ్ యూ దట్ దిస్ ఈజ్ ఎన్, this is the force, this is displacement. Okay, force, displacement. What is the angle between these two? Angle anta 90. So what is cos 90 is equal to 0. Therefore I can say work done by the normal dash is equal to anta? 0 is the picture. Are you following all of you? In the same way, can you say okay, so all of you please tell me, can you say what is work done by W cos theta? చెప్తారా? W cos చెప్తారా? చూడండి ఒకసారి. ఇది W cos కదండి, ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్. Can I say displacement is perpendicular to the force or not? So what is the angle between these two? Entra 90 degrees. Therefore I can say directly here work done by W multiplied by cos theta is equal to what? 0. Therefore point conclusion చెప్తాను, చాలా జాగ్రత్తగా రండి. ఇవన్నీ ఎగ్జామ్ లో ఎన్ని మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఒకటే పాయింట్ చెప్తా. ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ టు ఫోర్స్ ఒకే డైరెక్షన్ లో గనక ఉంటే వర్క్ డన్ విల్ బి పాజిటివ్. చూడండి ఇక్కడ పాజిటివ్ రాశారు. ఓకే, సో డిస్ప్లేస్మెంట్ టు ఫోర్స్ ఆపోజిట్ లో గనక ఉంటే వర్క్ డన్ విల్ బి నెగిటివ్. మైనస్ వచ్చింది చూసారా? మైనస్ వచ్చింది చూసారా? F is acting opposite displacement. Work done is negative because cos 180 is minus 1. If force is perpendicular displacement, idi force, idi displacement. Okay, if for example force is perpendicular to displacement, then what happens? Tell me all of you. Work done by these forces will become 0. There is a case. That is the case. Okay, sorry following all of you what I am trying to say. There is a picture. Now ఇప్పుడు రాద్దాం, ఇప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా రాద్దాం. చూడండి, మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ రాస్తాం క్లియర్. జస్ట్ అబ్జర్వ్ all of you. Here I am writing. Yeah, work done is equal to ఎంత? Change in the kinetic energy. ఇప్పుడు చెప్పండి all of you, అసలు మీకు మొత్తం వర్క్ డన్ చేసే ఫోర్స్ ఏంటి? ఫ్రిక్షన్ నెగిటివ్ వర్క్ డన్ చేస్తుంది, W సైన్ నెగిటివ్ వర్క్ డన్ చేస్తుంది, మరి P ఏం చేస్తుందిరా? పాజిటివ్ వర్క్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఏం చేద్దాం అంటే ప్లస్ P ఇంటూ ఎస్ ఒకటండి, నెక్స్ట్ మైనస్ W ఇంటూ సైన్ థీటా ఇంటూ ఏంట్రా? డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, సో ప్లస్ మైనస్ F ఇంటూ ఎస్. ఎరా అంతేనా? చూడండి ఒకసారి, అన్ని వర్క్స్ యాడ్ చేశారు అంతే. ఈ రెండు ఎందుకు మైనస్ అండి? బికాస్ దోస్ టూ ఆర్ ఆపోజిట్. This is positive because those are acting same direction. Is equal to anta half into m into v square minus half into m into u square. Era antena? Chudandi all of you. Andhra okasari okay cheppandi. మీ డౌట్స్ ఏమంటే చెప్పండి all of you. ప్రాబ్లం అయిన తర్వాత I will use some time అడుగుతాను, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ఈక్వేషన్ లో s కామన్ తీయొచ్చుగా. మైనస్ ఇంటూ సైన్ థీటా మైనస్ ఎఫ్, ఓకే, is equal to ఎంతరా? half into mv square minus half into mv square. అంతేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి all of you clearly. ఈ బాడీ రెస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందా లేదా? రెస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంతరా ఇక్కడ? చెప్పండి. 0. వాడు ఇచ్చాడు రెస్ట్ అని చెప్తున్నాడు వాడు, 0. ఇది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0. ఫైనల్ వెలాసిటీ వాడు ఇచ్చాడు ఎంత? 4.5 meters per second. డిస్ప్లేస్మెంట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి.
ఓకే, సో డిస్ప్లేస్మెంట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. పి వాడు ఇచ్చాడు, వెయిట్ ఇచ్చాడు, ఓకే, సైన్ థీటా ఇచ్చాడు, థీటా తెలుసు మనకి. మరి ఎఫ్ పరిస్థితి ఏంటండి? ఎఫ్ ఏంట్రా? మ్యూ ఇంటూ ఎన్. mu n. మ్యూ ఎన్. వాట్ అబౌట్ ఎన్ వాల్యూ? కెన్ యూ సే ఎన్ వాల్యూ? ఏం చేస్తారు? సింపుల్ ఈక్వేషన్ అప్లై చేయండి. ఏంటది? మీరు సిగ్మా ఎఫ్ఐ కనుక రాస్తే కెన్ ఐ సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ దట్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ డబ్ల్యూ కాస్ థీటా ఎంత రాశారు కదా. ఓకే, ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తా. ఇప్పుడు మనకి మోషన్ వినండి. మోషన్ అనేది ఏ డైరెక్షన్ ఉంది చెప్పండి? ఇంక్లైన్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. నార్మల్ డైరెక్షన్ లో మనకి ఏమైనా మోషన్ ఉందా చెప్పండి? ఈ డైరెక్షన్ లో బ్లాక్ మూవ్ అవుతుందా? ఈ డైరెక్షన్ బ్లాక్ అంటే లేదు, మూవ్మెంట్ లేదు. అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ మన మూవ్మెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లేదు, ఈ డైరెక్షన్ మాత్రమే ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమంటారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఎక్స్ అనుకుంటే, దీని కనుక వై అనుకుంటే, నాకు వై డైరెక్షన్ లో మూవ్మెంట్ లేదు కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చండి? నేను పాయింట్ చెప్పొచ్చుగా. ఏంటది? కెన్ ఐ రైట్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏవై రాసి ఈజ్ ఈక్వల్ 0 రాయొచ్చుగా. ఎందుకనే వై డైరెక్షన్ లో మోషన్ లేదండి. సో ఫైనల్‌గా సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. అప్పుడు వై డైరెక్షన్ మీకు ఉన్న ఫోర్స్ ఏంటండి? ఎన్ మైనస్ డబ్ల్యూ మల్టిప్లైడ్ బై కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఫైనల్లీ మీకు వచ్చింది ఏంట్రా అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతరా అంటే కాస్ థీటా. అర్థమైందా? అన్నీ అర్థమవుతాయి. డౌట్స్ అడిగితే ఐ విల్ యూజ్ సమ్ టైమ్. ఇప్పుడు ఎన్ ఏం చేస్తాను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎన్ తెలుసు, మ్యూ తెలుసు, అక్కడి నుంచి ఎఫ్ వస్తుందిగా. ఓకే, ఎఫ్ గనక మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, ఎఫ్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఫైనల్‌గా ఏమొస్తుందంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూ, ఎస్ వాల్యూ బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో చూడండి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది వెలాసిటీ, డిస్ప్లేస్మెంట్. yes, okay, we have to calculate speed. No need to worry. Okay, so if మనం calculate చేసే స్పీడ్ అండి, డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూ వాడు ఇచ్చాడు. ఐఎమ్ సారీ. ఓకే, సో హియర్ యాక్చువల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూ ఇస్ గివెన్. దిస్ యాక్చువల్లీ 4.5 మీటర్స్ అండి. వీ హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫైనల్ వెలాసిటీ. ఈ v మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంతేనా? ఇప్పుడు మీ డౌట్స్ చెప్పండి. లిసన్ చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. సార్ ఎఫ్బిఏలో డిస్ప్లేస్మెంట్ అని తీసుకున్నాను సార్. అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ బట్టే మీరు తీసుకున్నారు సార్ మూమెంట్. మళ్ళీ చెప్పండి ఒకసారి. ఇంక్లైన్ ప్లేన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎందుకు తీసుకున్నాను సార్? అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ బట్టే మీరు తీసుకున్నారు కదా సార్. అది ప్యారల్ లేకపోతే యాంటీ ప్యారల్ లేకపోతే పర్పెండిక్యులర్ అని. అంతే కదా మరి. ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎందుకు తీసుకున్నాను సార్ అక్కడ డయాగ్రామ్లో? అర్థం కాదు, నువ్వు చెప్పిన సరిగా అర్థం కావట్లేదు. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎందుకు తీసుకోవాలి సార్ అక్కడ డయాగ్రామ్లో, ఎఫ్బిడి డయాగ్రామ్లో? ఎందుకంటే చూడండి, వాడు ఎగ్జామినేషన్ లో ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చాడు చూడండి ఒకసారి ప్రాబ్లంలో. ఎంత? 4.5. వాడు అడుగుతున్నాడు, చెప్తున్నాడు చూడండి. ఇట్స్ స్లైడ్స్ అంటే ఏంటి? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? 4.5. అంటే ఈ బ్లాక్ ఏమైందంటే రెస్ట్ నుంచి 4.5 మీటర్స్ పైకి వెళ్ళిపోయింది. 4.5 మీటర్స్ పైకి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు అక్కడ వెలాసిటీ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. అంటే ఏంటి? ఈ ప్రాబ్లంలో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది, వెలాసిటీ కూడా ఉంది. కాబట్టి ఇది సూటబుల్ ఈక్వేషన్. అండ్ దీస్ కాల్డ్ as what వర్క్ ఎనర్జీ ప్రిన్సిపల్. ఎటువంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ లేదనుకోండి, సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 రాస్తుంది. ఓకేనా? ఇంకా చెప్పండి డౌట్స్. సార్ డబ్ల్యూ ప్లేస్ లో ఏం వాల్యూ ఇచ్చారా సార్? డబ్ల్యూ వెయిట్ ఇచ్చాడు కదా మీకు. 20 kg బ్లాక్ ఇచ్చాడు. అంటే మీకు ఇచ్చింది ఏంటంటే యాక్చువల్‌గా మాస్ ఇచ్చాడు. సెకండ్. ఓకే, మీకు మాస్ ఇచ్చాడండి. సో మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 20. ఓకే, సో నౌ ఐ కెన్ రైట్ W ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ అండి? M into G. సో 20 into 1 second. So 20 into 9.81 is nothing but this way. It becomes the weight. Weight direct ఇస్తే ఓకే. మాస్ ఇస్తే మాత్రం we have to multiply 9.81. ఇంకా డౌట్స్ చెప్పండి. టైం ఉంది, 5 minutes టైం ఉంది. మీ ఇష్టం ఏదైనా అడగొచ్చు. సెకండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా చేయాలి. సెకండ్ బిట్ ఇంకోటి ఉంది, అది కూడా చేసిన డౌట్స్ అడుగుతా. ఓకే, సో చెప్పండి సెకండ్ లో ఏమంటారో చూద్దాం. డిస్ప్లేస్మెంట్ చూసారు? సెకండ్ క్వశ్చన్ చూస్తున్నారా? రే బి బిట్ చూడండి, సెకండ్ బిట్ చూడండి. ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద బ్లాక్ వెన్ ఇట్స్ స్పీడ్ బికమ్స్ 4.5 మీటర్స్ అండి. ఓకే, రివర్స్ అడుగుతున్నాడు. ఇంతకుముందు మనకి ఏంటంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చి స్పీడ్ అడిగాడు. ఇప్పుడు వాడు ఏమంటున్నాడంటే
డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని చెప్పి స్పీడ్ వాడు ఇచ్చాడండి. ఓకే, ఏం చేస్తారు? సేమ్ ఫార్ములా అంతా సేమేనండి. చూడండి, ఓకే, ఈ ఫార్ములా అంతా సేమేనండి. ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్ హియర్ క్లియర్లీ. వర్క్ డన్, yes, work done is equal to change in the kinetic energy formula ఇది. Okay, so what is work done? Net resultant force into displacement. So ఏం చేస్తాం? సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్, P into S, okay, plus P into S minus F into S plus W into sin theta. Okay, it is doing negative work కాబట్టి minus into S plus ఇంకేంట్రా, ఇంకేం ఉన్నాయా? వడ్డం బై n is equal to 0 కదా? అంతే సార్. Yes, very good. Okay, so is equal to, we can have definitely half into mv square, so minus half into mv square. What I want to initially body starts from rest kabatti em cheddamante, we can definitely take it as 0 all of it. Okay, you can take S as common again, so plus P minus F minus W into sin theta. Okay, so is equal to half into mv square. So ikkada malli cheptunanandi em mimmalni adugutunnadu, em ichchadu chuddam. Okay, so here he was giving speed వాడు ఇచ్చాయండి. ఎంతండి? 4.5 meters per second. Yes, 4.5 is the speed. Okay, so 4.5 is the speed and he was asking displacement is equal to how much? The picture. That is the case. Okay, so S value మనకు కావాలి. Again, what is the value of F? Mu into N. Again, what is the value of N? W multiplied by cos theta. ఇప్పుడు చెప్పండి, all of you have any doubts? You can ask. Come on, please. All of you. చెప్పండి, everybody, you can talk. Time ఉంది, ఒక 3 minutes టైం ఉంది. చెప్పండి all of you. సార్ ముందు కూడా ఎస్ కంప్లీట్ చేసారు, ఇప్పుడు కూడా ఎస్ కంప్లీట్ చేయాలి సార్.